After the fireworks. January 2nd, Aral Pakatapos NG New Year. Tihimik na ang lea pero ako hindi mapakali. It was 3 a.m. tulog na ang dalawang anak kong babay. Ising 7 years old at ising 9 months old. Pero ako gising na gising. Hindi kayo alam kung bakit pero my heart was pounding so fast parang may gustong sabihin. Parang may mali. I just stood up. Parang may nagtalik sa akin na pumunta sa bahay NG baining kayo. Pagkatapos NG putakan nagpalam ang aking asawa na. Mag-celebrate naman siya NG New Year. Kasama ang pamilya niya. Under renovation pa yung bahay. Walang gate at walang harang. Tahimik akong pumasok at naglakad sa gilid G kanlang bahay. Papana sa likod na kwarto. Then I heard it essay may bintana palang. A girl giggling parang kinikilig parang may kumakaliti. Naginit gagading ulo kayo. Nanlamig ang anga kane kayo. Alam mo yung amakyat lea NG dugo essay ulo mo. Feeling kay ko si Ben 10. I opened my phone. Nagsimuling mag-record. At hindi kayo inexpect. Bukas ang pinto. Pagbukas kayo boom puting asterisk NYO. Ang asawa kayo. Hubad pa ang upper body. Nagmamadaling ijwo ang pang ababa niya. Young babay? Nakabalat lang ang kumit, nasa kama. Gulat na gulat. Nahuli kayo sila caught in the act. He looked at me shocked. Then like a coward, tumakbo palabas as a kaplan pinto. Iniwan young babay. Lumingan ako say babay. Alamo bang may asawa siya? May dalawang anak na bay? Tigasan ka miss, tigasan ka. Hindi siya sumago. Hindi makatingan. Yumusak na ako sa galit. I say ibaba ng kama. Sinantak kayo siya palit ulit. Amiyak siya at sumasigaw. Tinatawag niya ang pangalan ng asawa kayo. At bumalik ang duwag kong asawa. Pagtingin kayo sa gilid may salaman sa tabi ng kama. Kinuha kayo agad at pinakpak kayo sa ulo niya. Ninyizing ang kanyang tatay at lumabas ang kwarto. Nagtataka, anong nangyari dito? Hindi mo alam may kasamang babay dito, ang anak mo. Dalawang babay ang apo ninyo sa akin, pero hinahayin mo ang anak. Mo na mag-UMG babay dito sa bahay mo? Anong clase kon tatay at lolo? Anong klaseng pamilya kayo? Sagot niya, wala kong alam na may babay dito. Para akong nangihina at nanginginig na. Dumadaustos as a Peter Papo habang hiniyon. Ang babay na makapagbis. Galit. Sakit. Pakta taksol. Dinini na pinatatakpan pa. Wala kong kakampi dito. That night hindi lang ako nasaktan. Pero nagtapos ako. Tapos na ang makpakamartir. Tapos na ang maging tahimik. Tapos na ang maging mabait. Walang babang deserve macaronas ng ganito.